Okay. AOBC is a rectangle whose three vertices are A 0, minus 3, O 0, 0, B 4, 0. Then length of the diagonal is అన్నాడు. సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇది, అగైన్ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ 0, 0 అండ్ A 0, minus 3. ఏ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి 0, minus 3 అంటే x0 y ఎంత -3 అంటే ఈ లైన్ లో వస్తుంది. ఇది -1, ఇది -2, ఇది -3 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది 0, -3 అండ్ b 4, 0 అంటే ఏంటి x4 y0 1 2 3 4 4, 0. నా ఈ 3 పాయింట్స్ రెక్టాంగిల్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం, అవునా కదా? ఫోర్త్ పాయింట్ అవసరం ఉన్నా లేకుండా రెక్టాంగిల్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. So this will be our rectangle. This will be our rectangle. So అయితే he is asking to find length of the diagonal. అంటే 0, -3 పాయింట్ నుంచి 4, 0 పాయింట్ కి డయాగ్నల్ లెంత్ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? డయాగ్నల్ లెంత్. ఇదేమో 0, -3 అమ్మా, ఇదేమో 4, 0. లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ అంటే 2 పాయింట్స్ మన డిస్టెన్సే కదా, అవునా కదా? డిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇది x1 y1, ఇది x2 y2, రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 హోల్ స్క్వేర్, ఒక సెకండ్ కలర్ మారుస్తాను, x2 minus x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 minus ఆఫ్ y1. కాకపోతే 0 minus ఆఫ్ -3 ఏమవుతుంది నాకు? 0 plus 3 హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ విల్ బికమ్ 4 square 16, 3 square 9, root 25, and the answer is 5. Okay, thank you.